Let us study further. Now the part of the Miasmtion second, in which we will study the chapter number 15, 16, 17, and 18. Here, mind, the cell, and the miasms with its mental feature, we will try to understand. Dr. Vijaykar sir had been said what is a mind and its pathology in the cell, how it reflects. He had been given idea very first time in those chapters. And whatever the prescription in advanced pathological cases in genetic mutation, if you study the pathology of mind, then it's easy to prescribe and hunt the rubric. The basic fundamental things and the idea that starts from this chapter. Myself, Dr. Vimal Rachchh, I remember my guru, Dr. Jayant Rugani and Dr. Prashanta. Then we give the tribute to our master legends, Dr. Samuel Henneman and Dr. Vijaykar sir. Now let us start the chapter number 15, in which he had been first given reference regarding the aphorisms, aphorism number 63, 74, 201, in which he had been mentioned about the how the vital force operates in each and every cell and each and every parts of our body, try to maintain harmony. So it pervades in every cell. And vital force is a unintelligent, it is said by some homeopath. But Vijaykar sir said it is a misinterpretation. It is a folly to say the vital force is unintelligent. If you consider the vital force unintelligent, then how it can know that which part I have to survive and which part I have to sacrifice? You know about Herring's law. What happens when the disease process starts, how the cure takes place, in which vital force operates, and it manages that when how to save internal and vital organs. It tries to sacrifice the peripheral and the less important part that we know. The miasm also reflects the same. So this is because of intelligence of vital force. But some homeopaths said, and in some book had been mentioned that vital force is unintelligent. It is in respect to the reaction of medicine, and this part had been given in organ of medicine in primary and secondary portion, of medicine. So in this part, Dr. Henneman once said that vital force is unintelligently react. It means which drug substance should he react and which it is avoided. It is not in the hand of vital force. Vital force just give the action. It became a passive in primary action and active in secondary. In this context only, a small part only, it had been mentioned regarding the unintelligence of vital force that it plays unconditional role. Otherwise, intelligence of vital force make us survive. So because of the intelligence, it can recognize and balance the internal environment with changes in the external environment. Some would treat locally with their unintelligent aspect that do not understand intelligence in the organism. Now, one thing also mentioned here, then in some system, it is a rule or it is a method to deal a local part and treat a local part. They give the medicine on the basis of some local action on some system, or they just suppress one enzymes or hormones, something like that. So one would deal in this aspect, that is an unintelligence, because vital force never had been separated out that I have to deal with only GIT right now or I have to deal only respiratory right now. Something it is in a unanimously present in the entire body and dealing simultaneously and maintain the internal environment. As if this is not a sufficient, a cell which is a representative, a unit of whole man has been seen to behave and react to the different situation, taking into consideration the genetic inheritance
the genetic apparatus, which is at the root of intelligence of organism, that does not only have the inherited knowledge and tendency, but it also is an ever learning process which imparts acquired traits, the array of inherited traits. Here, it had been mentioned regarding the cell and genes. The cell, which is a basic unit of life. Every day, our cell, our body learns something new. Every day, change, our gene modifies something. It gives some kinds of the message and it changes the DNA structure, or it modifies, it produces something new. Because each and every day we have to deal with something different thing. We have to deal with intelligent, we have to deal with some kinds of the bacteria, some kinds of the atmospheric changes, etc. So two types of the learning process are there. One, it is a inheritance that we received from our generation, from the parents, and then we even give to our next generation. That is something like inheritance. And another is acquired. We had been acquired to how to deal with the COVID virus. We acquired this information inside our genes, inside our that we know. So day by day, this learning process is going. So gene decide whether this individual is going to coward, courageous, audacious, timid, angry, anxious, haughty, servile, etc. The gene which is comes from hereditary characteristics, it decides the person's reaction, then in which situation, how it is. And it is a gene which define the constitution, which define the reaction. So on the basis of that, we have different kinds of the diathesis, we have different kinds of the tendencies and temperaments. Defense can be physical, can be mental. We saw the cell defending in the face of physical attack. Now we will see how the cell defends the attack mentally. The cell, when give a defense, physically we can see the changes, but the mental, how it gives the defense, that we will study on the basis of miasmatic response. The life has always been busily improving upon the previous generation in qualities and attributes. This is perhaps what Hahnemann had been mentioned as striving for higher purpose of existence. If you can remember the aphorism number 9, in which the qualities of the vital force had been given. In the last line, Dr. Hahnemann had been mentioned that vital force has capacity to deal, its office to deal and maintain the harmony, and ultimately had been written for the higher purpose of existence, so that our reason gifted mind can occupy for the higher purpose of existence. So what is higher purpose of existence? So higher purpose of existence is learning. It is evoluting. If we do not learn, if we do not make a change, we cannot survive. You know that the species on the planet who didn't develop, who didn't learn something new to adapt and evolve, they had been extinct. ડાયનોસોર ગમે એવા શક્તિશાળી હતા, ગમે તેવા મોટા વિશાળ હતા અને ફિઝિકલ સ્ટ્રેન્થ વાળા હતા, but they didn't evolve, they extinct. So the higher purpose of living is to learn, to evaluate, and that is going from our generation to generation, and that is the mentioned in the aphorism number 9, that Hahnemann said, in the healthy condition of man, the spiritual vital force, the dynamics that animates the material body, rules with the unbounded sway and retain all the parts of the organism in admirable, harmonious, vital operation as regards sensation and function, so that our indwelling, reason gifted mind can freely employ this living and healthy instrument, that is material body, for the higher purpose of our existence. So our cell every day, our genes every day learn something new in each and every moment. So now we know that how the cell try to defend mentally. That is in the chapter number 16, 17 and 18. The first defense, that is Sora. What is the mind of Sora? What do you know about the Soric mind? Just give me from your side, what do you know about this thing? Sora nu mind કેવું હોય? તમારું શું knowledge છે about that?
Sorry, anxiety, right? Then irritability, yes. Then oversensitivity, okay. Changeable, okay, right. Then the irritability આવે છે, sensitivity આવે છે, શું કામ આવે છે? When one becomes sensitive, and why one need to become sensitive? That is a question. શું કામ sensitivity વધારવી પડે? Sorry? Yes, need compromise, of course. તમને ભૂખ લાગી હશે ત્યારે કોઈ રેસ્ટોરન્ટની બાજુમાંથી પસાર થશો તો તરત સલાઇવેશન થશે, ત્યારે સેન્સિટિવિટી વધારે છે, સ્મેલ તરત કેચ થશે. So hypersensitivity is as a response of a deficient need, a basic need. So that is a soric mental start. So the first defense, the cell is born with its purpose that we know. Now the two folds initially seen, the one cell acts in a two-fold. The first, that it joins with other cell, nearby cell, and make a tissue, and then the system and organ, and it performs some specific function. And the second cell, it's its own function. One thing is that to make something harmony with surrounding nearby cell and make one organ or tissue and perform some specific function, say for example of GI. And another cell has its own functions, it's having own performance. As the life goes on, what is important for every being is to conscientiously work for the purpose of which he or she is born for and exist. A man has to work for his daily bread. They say if he earns his daily bread food, the source of energy, he will be able to live and let live. This means there will be harmony within and without. So the energy is gained and not wasted in fighting or quarreling. So basic thing, જીવો અને જીવા દો, that is Sora. જીવવું અને જીવા દેવું, that is Sora. The basic thing. જો કોઈ વ્યક્તિ આ લેવલથી વર્ક કરતો હોય, એની બેઝિક લાઈફ હોય, એની બેઝિક નીડ હોય, ફૂડ, શું કામ? તો કે બસ એ મળી જાય છે, તો શું? તો કે એનર્જી ફૂલફિલ થાય છે, તો એનર્જી સેટિસ્ફાઈડ થાય છે, એનર્જીને ક્યાંય આપણે કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કરવી પડતી, તો એનું ડાયવર્ઝન ક્યાંય નથી થતું. એનું ડાયવર્ઝન નથી થતું તો ફાઇટિંગ નથી, કોઈ ક્વારલિંગ નથી, કોઈ ગ્રીડ નથી, આગળ જ નથી. તો ઘણા લોકો લાઈફ લેવલમાં તમે જોઈ શકો, એ જે કમાતા હોય એ સવારે ઉઠે, થોડું ઘણું કમાય, રાત પડે તો એમાંથી એનું ફેમિલીની રિક્વાયરમેન્ટ પૂરી થઈ જાય. આ કન્ડિશન આખી સોરિક કન્ડિશન મેન્શન કરે છે. The working for gaining of knowledge. The first thing is bread and butter to fulfill basic need, basic requirement. Second, working for gaining of a knowledge which will help in gaining of daily bread and working for the cause of selflessly can be called as a diligent or broadly conscientious. It has been predominantly soric you. Right now what we are doing, that is again soric. Why we are here? Why you are here? To gain the knowledge. Why you want to gain the knowledge? Simple. Ultimately, to fulfill the basic need. So to gain the knowledge is another part of soric reflection. It is a mental reflection. Physical level, the bread and butter. Mental level, if you want to say, it is advancing your knowledge, improving your knowledge. That is again soric. So that you can perform your daily routine, and that is a part of diligency and conscientious. The soric person that work for bread and butter and knowledge. Soric hypersensitivity that develops, that is because of wants and lacking. જ્યારે આ નથી ફૂલફિલ થતું, આ એરિયામાં ક્યાંક ઘટે છે, ત્યારે આખી સોરિક સેન્સિટિવિટી ડેવલપ થશે. So the sensitivity leads to rudeness, to the criticism, to the pain, to the reprimand. They offended easily, they weep easily. These are the soric characteristics. So those rubrics are soric in nature. They are sensitive to what? They are sensitive to criticism, sensitive to rudeness, to the pain, reprimand, etc. That is soric thing. It belongs to the Sora. એટલે સર ઘણીવાર કહે કે સેન્સિટિવિટીને લેવી,
જે ચાઇલ્ડહુડ થી રન થતી હોય ક્રોનિક કેસીસ ની અંદર. સિફિલિસ તો પકડવાનું જ છે હાયર લેવલ. એ ઉપરાંત તમારે સેન્સિટિવિટી માણસની સમજવા, ક્યાંથી સોરા સ્ટાર્ટ થયો, ક્યાંથી ડિઝીઝ પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થયો છે એ તમને દેખાશે. તો વાય વન ઇઝ સેન્સિટિવ ટુ રિપ્રિમાન્ડ, વાય હી ઇઝ સેન્સિટિવ? તો ક્યાંક એ હર્ટ છે બાબતે, ક્યાંક એ રીતે વોન્ટ્સ છે, ડેફિસિટ છે, એ ફૂલફિલ નથી થતું, એટલે જ સેન્સિટિવિટી ડેવલપ થઈ છે. So because of all these things, they avoid hurt, they search away from the hurt, they withdraw, they become timid, anxious, careful, they have an inhibition sometimes, they become more anxious, apprehensive, and anticipated. Sorry. So they try to avoid the hurt, and that's why they just try to avoid hurt, and sometimes they withdraw, and because of withdrawal, sometimes sorry person looks timid. Timidity also a part of psychosis, but in psychosis, timidity is out of too many fears and lack of courage. But here, they want to fulfill the basic things, and that's why they try to avoid the problem, and that's why they become timid, sometimes anticipation. Now, the crux of the soric mental, સાહેબ નો red mark કર્યું છે. Physical defense of sora and soric mental. સાહેબ નો word વાપરો. Soric mentals, that is having sensitivity, they having anxiety, they are timid, they are irritable, they become angry easily. The physical level, you can see the more sensitivity towards the pain. They have some functional problem like fevers, like diarrhea. So all this time the cell was fighting alone battle with the hostile stimulus, purely using physiological defense, and this physiological defense is the most primary defense, and every being has to go through it. We knew that, we had been passed through these things, and this defense primarily used, especially you can see in the children's. But when you find out this sensitivity in adult, give importance to that thing in your case, in your selection of your medicines. Because if you can find out the basic sensitivity of any patient, it may be related to atmospheric changes or it may be some mental level, then it will be very helpful. So that is soric mentals. Now the psychotic mentals. Soric mentals માં કઈ confusion, કઈ query? Okay, psychotic mentals. So now the second defense starts. The first defense, when it compromises, when the hostile force is constant. And now the second defense starts, that is fortification or construction. As the hostile stimulus continue, cell starts to feel more insecure and the sense of frailness could set in. Frailness એટલે બ્રેક થઈ જવું, તૂટી જવું. ક્યાંક આપણે હવે હોસ્ટાઇલ સ્ટિમ્યુલસ છે એને ફાઇટ નહીં કરી શકીએ તો આવા બધા ક્વેશ્ચન સ્ટાર્ટ થશે, ફિયર ઓફ બ્રેકડાઉન શરૂ થશે, અને અહીંયાથી સાયકોસિસ જર્ની સ્ટાર્ટ થશે. An impending fear of death accompanying fragile cell that weakened by sustained hostility, which unable to overcome the enemy in the man-to-man combat that try to adopt guerrilla tactics. What is guerrilla tactics? Sorry? Yes, stupid. ઘણી વખત ઘણા યુદ્ધ હોય અથવા કોઈ મિશન હોય એમાં ગેરીલા ટેકનિક યુઝ થતી હોય કે સામે ખાલી 5-6 ફાઇટર જ રાખ્યા હોય એટલે એમ થાય કે ભાઈ સામેવાળાને એમ થાય કે આપણે જીતી જઈશું, પણ આજુબાજુ ઘણી આખી એક ટુકડીઓ સંતાઈને બેઠી હોય અને જેવી ઇનવર્ડ આવી જાય સેફ ઝોનમાં પેલા આવી જાય પોતાના સેફ ઝોનમાં એટેક કર
and then try to destroy them. So it is a guerrilla tactic. The cell would like to deceive the invader. The deception starts for the invader. And direct front fight માટે capacity નથી. Once this wall is ready outside the cell, a false facade had been created. Enemy needs to penetrate this false facade wall if it has to attack the interior of the cell in order to put up the invader. The cell mind uses all the gullies and tricks. So it tried to make some small channels, shortcuts, and some hiding, and then try to create a facade. They try to swap something different. This false projection of exterior not reflecting the interior is a part of shrewd, sly maneuvering techniques of the self-defense. So it is a sly thing. It is a sly technique. So what are the rubrics you can derive from this understanding? So these are some rubrics you will come across in your case. So in Sora, you have a sensitivity, different kinds of the sensitivity and anxieties and all these things in a part of a rubric. Now, in a part of the psychosis, there are something you can find out in the repertory. These are the defenses at the psychosis level. So cowardice, fragility, different kinds of the fears, hiding. It means hide desire to hide oneself, hide things, other rubrics. Cover up, projections, facade, thick skin, hoarding, accumulations of the money, and there are the different rubric on the basis of that. Accumulation of money related એક ઘણા છે, thick skin related એક ઘણા છે, property, treasure, showmanship, cunningness, slyness, shrewdness, maneuvering, political shamelessness, selfishness, self-centeredness. These are all the things which can give you some clue for the rubrics. Out of all these things, all the parts, like in showmanship, you have different rubrics. Can you give example? Pompous, then vanity, then affectations, yes, delusion, gratis, squandering. Now, maneuvering and shrewdness, or you can say the slyness. Can you give some rubrics? Deceitful, liar, then sorry, charlatan, yes, then pageant, venal, corrupt venal, yes, then mischievous. These are the different rubrics. So all these things, it can give rise to even shamelessness. And we have some shamelessness in the political level. We can see how dirty politics they play. And selfishness and self-centeredness. Now the psychosis excess, psychosis had been given in the two parts, psychosis excess and psychosis less. If you go through the aphorism number 74, it had been mentioned regarding either it gives to the relaxation or contraction. એમાં આખું psychosis less and excess તમે સમજી શકો. So now we deal with the psychosis excess. Now excess થશે તો accumulations ની કઈ રીતે વાત છે. So on the expression level, you can see the over expressive patient, loquacious patient. They want to give a simple information but with a long story. આપણે એવા ઘણા પેશન્ટ ક્લિનિકમાં આવતા જ હોય છે. ખાલી એને કેવું એવું જ હોય કે કાલે રાત્રે હું અહીંયા જતો હતો ને મારું એક્સિડન્ટ થયું હતું, પણ એ સવારે ઉઠ્યો ને કેમ તૈયાર થયો ને ઘરેથી નીકળો ને ત્યાંથી વાત શરૂઆત કરે ને અહીંયા સુધીની વાત આપણને કરે. So this is over expressiveness. This is loquacious, expansive, communicative. They talk vivaciously. They have a flowery language. They are eloquent. They are flatterer. Talks about money, luxury, amusement, rather daily need and necessity. Any વાતમાં ક્યાંય necessity ના આવે, પણ luxury ની વાત આવે. સાહેબ અમે અહીંયા ફરવા ગયા હતા ને અહીંયા આવું હતું ને પછી મારે હવે અહીંયા બહાર જવાનું છે, મારે પેશન્ટ આવે ને એટલે સ્ટાર્ટ જ એમ કરે, આ વખતે મને મેડિસિન સામું જવાબ આપજો, કાં તો મારે આ કન્ટ્રીમાં જવાનું છે આ વખતે માટે, મારી ડોટ અહીંયા છે ને તો અહીંયા શિફ્ટ થાય છે હમણાં, તો મારે ત્યાં જવાનું છે. પછી પાછા બીજી વખત ત્યાંથી ફરીને આવે એટલે વળી પાછું નવું કંઈક કે હવે આ વખતે મારે આવું ફંક્શન છે એમાં પરફોર્મ કરવાનું છે, કે હમણાં નવરાત્રી આવે છે
તો મને દવા આ રીતે આપજો. તો દે ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ શો ઓફ. અને એમાં પાછું એવું કહે કે ભાઈ નવરાત્રીમાં પાસ પોતે જે હાયર સોસાયટીનું હોય ને એનું જ વાત કરે કે આ જગ્યાએ એ નબળી વાતે ન કરે. So this is a kind of a vanity, this is a kind of a flowery language they use. So this is a kind of expression in psychosis excess you can see. Now will. So will is coward. Most of the psychotic patients are having coward will. પણ coward will નહીં ક્યારે જોવા મળે તમને? Most of psychotic patients having cowardice will. They are પણ ક્યારે coward, અચ્છા coward અને timid બેમાં ફરક છે થોડો. Timidity is a moreover part of sora and cowardliness is moreover part of psychosis. What is the difference? What is the difference? ઓકે, અમુક મેડિસિન્સ છે જે ટિમિડિટીમાં છે, જેમ કે મર્ક્યુરી ટિમિડિટીમાં છે. પણ કેન મર્ક્યુરી બી કાવર્ડ? કાવર્ડનું એક્સપ્રેશન મર્ક્યુરીમાં બહુ નહીં જોવા મળે. તો બેમાં ડિફરન્સ છે. એ બેનું ગુજરાતી આખું અલગ થાય. આમાં આપણે ગુજરાતી વ્યાકરણ સમજીએ ને તોય બેનું અલગ જ છે. ટિમિડ એટલે કેવો? સંકોચાય એવો, શરમાળ, શર્મિલું. અને કાવર્ડ એટલે ગભરું, બીકણ. તો આમ જો ને તો બહુ મોટો ડિફરન્સ છે બે વચ્ચે. So cowardice, they are initially, you look cowardice a psychotic individual, but when they project as a dictator many times, ultimately they develop such a defense. એ પછી cowardice હાઇડ કરશે અને એવું પ્રોજેક્ટ કરશે કે I am great or મને બીક નથી લાગતી. And now they project as a dictator, and that's why we have a rubrics that is a hard on inferior and soft with superior. જે લાઇકોપોડિયમ નું આપને દેખાય છે ને એવી રીતે ઘણીવાર બાળકોમાં દેખાય કે બાળક છે એ ઘરે અથવા તો જ્યાં ચાલતું હોય ત્યાં ચલાવે, અજાણ્યા લોકોને કે તમારી ચેમ્બરમાં આવશે તો ઘડીમાં હાલચાલ નહીં કરે, તમે ટચ કરવા જશો, એક્ઝામિન કરવા જશો તો બી ડરશે. ના પેરેન્ટ્સ એમ કે છે ઘરે તો સાહેબ અમને તો જવાબ નથી દેતો. So these are the some kind of the expression. Now they are dominating achiever and have a more desire than needs. That is a thing of psychotic miasm. એને બેઝિક નીડ નથી, બેઝિક નીડ ફૂલફિલ થવી આ બધું સોરાનું છે, બટ they desire more than their needs. એની નીડ્સ છે, અમુક પ્રોપર્ટી છે, અમુક ફૂલફિલમેન્ટ છે, છતાં વધારે જોઈએ છે. અને પેશન્ટ આવી રીતના એવું એક્સપ્રેશન કરે, એવા પેશન્ટ્સ પાસેથી સારા ફોલોઅપની એક્સપેક્ટેશન નહીં રાખવાની. એ સારું ફોલોઅપ નહીં આપે. તમને ખબર છે મેડિસિન સાચી છે, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ એઝ પર હેરિંગ્સ લો ચાલે છે, છતાં આવીને પેલા એમ કહેશે કે સાહેબ જરાય નથી સારું. Why? Because they have a desire more than they needs. એ તમારી પાસેથી નહીં વધારે લેવાની એની વૃત્તિ છે. તો આર્સેનિક છે, સેપિયા છે, કાલિકાર્પ છે, આવા પેશન્ટ પાસેથી બહુ સારું એક્સપેક્ટેશન નહીં રાખવાની. અને કઈ બોલે તો મેડિસિન ચેન્જ ઘડીકમાં નહીં કરવાની. તમને ખબર હોય છે કે આ છે તો છે, આપણે જ પ્રમાણે ચાલવાનું. Because they are greedy. So their morals sometimes even compromise because of greediness. They are avarice, they have a gluttony, they are obstinate, and always talks about self-interest. They want to store and pass to progeny clone. What happens ultimately? ક્યારેક એને એવું ફીલ થશે કે ભેગું થઈ ગયું છે, ઘણું થઈ ગયું છે, પણ હજી એ ફૂલફિલમેન્ટ તો ન જ આવતું હોય. તો હવે શું કરવું? તો મર્યા પછી પણ આને તો સાથે જ લઈ જવું છે, કે ક્યાંક તો યુઝ કરવો જ છે, યુટિલાઇઝ કરવો જ છે. તો શું કરવાનું? તો આઈ વોન્ટ ટુ ગીવ ઇટ ટુ માય પ્રોજેની. જે મારા હોય અને મારું હોય એને આપવાની વાત શરૂ થાય. તો એ ફોર્ટિફિકેશનનું એ રીતે ડિફેન્સ આવે. બટ વોટ હેપન્સ, યુ નો ધેટ ઈચ એન્ડ એવરી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ, ભલે એની જ પ્રોજેની હોય, સિમિલર કાંઈ સેમ ટાઈપની એક્સપ્રેશન ડિફેન્સ પોસિબલ જ નથી. કારણ કે ક્લોન થયેલું છે, એમાં એક્સપેરિમેન્ટ થયેલ છે.
કે કંઈક તો ડિફરન્સ છે. ટ્વિન બ્રધર હોય તો એમાં પણ ક્યાંક તો ડિફરન્સ આવે છે, બીકોઝ વી આર કોન્સ્ટન્ટલી અંડર ધ ઇન્ફ્લુએન્સ સરાઉન્ડિંગ મેની એનર્જીસ, cosmic energies or some kinds of a different environmental changes. So it is always difference. They want to store and pass to progeny, but genes are constantly under influence of energy, and that's why we can see a varieties of expression in the psychosis. They are self-centered, they have a fear of losing position, and they are deceptive in nature. What is the intellect of psychosis? જો psychosis આવું છે તો એનું intellect કેવું હોઈ શકે? Just imagine. એને આવી ગોરિલા ટેકનિક યુઝ કરવી પડે છે. હાઇડિંગ તો કેવું ઇન્ટેલેક્ટ કેવું હોય? સોરી, witty is not a part of intellect, it is a part of reaction, expression. Intellect કેવો હશે psychosis? We will learn. They are having overthought process because to survive, to hide. વધારે કામ કરવું પડશે, વધારે જરૂરિયાત છે, વધારે વિચારવું પડશે. So they are having overthought process, and that's why they are intelligent in nature. They are having good intellect. They are averse even to share their knowledge. Their brain is full of ideas and theories and thoughts. They have immense probabilities, they have immense possibilities. એક રસ્તો બંધ કરો તો બીજો રસ્તો બીજી બારીએ ગોતી જ લે. બહુ હોશિયાર હોય. ઘણા બાળકો આપને એવા જોવા મળે. એક જગ્યાએથી એને મની છે, એમાં બિઝનેસમાં કંઈક કોમ્પ્રોમાઇઝ થાય, લોસ થાય, તો એમાંથી પણ કઈ રીતે ફાયદો કરવો ને એ વિચારી લે. તો આવી ફાયદાની જે વાત હોય એ સાયકોસિસની હોય, એટલે એનું ઇન્ટેલેક્ટ હંમેશા હાયર હોય. એ અનેક પોસિબિલિટી વિચારે, અનેક જગ્યાએથી રસ્તા કાઢી લે. So they are having fantastic ideas. They are having good intellect. And they usually rationalize things and escape, which is easy for them. What is rationalization? Rationalization, it is one of the psychological defense. When you study the psychology in detail, there are some healthy defense and there are some unhealthy defense. Rationalization is one of the healthy defense, it is said in psychology. But what is rationalization? સિમ્પલ સ્ટોરી કહીશ એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે. નાનપણમાં વાંચેલી સ્ટોરી, શિયાળ દ્રાક્ષ ખાઈ ન શકે એટલે શું કહે? દ્રાક્ષ ખાટી છે. આ દ્રાક્ષ ખાટી છે, આડે નથી ખાવી. That is rationalization. When you have some mistake, when you have some lacking, when you are at fault, and even you approve in such a way that it looks as if you are not at the fault, you have no mistakes. તો ક્યાંય એ પ્રોબ્લેમમાં આવશે ને, વાકમાં આવશે ને, તો પણ એનું એક્સપ્રેશન એટલું સરસ હશે ને, એક્સપ્લેનેશન એટલું સારું હશે ને, તમે એની વાતમાં આવી જશો. ના, માણસ તો સાચો છે, ના એ બરોબર વાત કરે છે. એના માટે રૂબ્રિક કે છે. યસ, ઓબ્જેક્ટિવ રીઝનેબલ. વેરી ગુડ. આ એના માટે બેસ્ટ રૂબ્રિક છે, રેશનલાઇઝેશન. ઓબ્જેક્ટિવ રીઝનેબલ. સાહેબ એ તો એવું થયું કે પણ આ પરિસ્થિતિ એવી હતી ને, તમે સમજી શકો હવે, એટલે મારે આ રસ્તો પછી લેવો જ પડ્યો સાહેબ. અને એટલી સરસ રીતે એવી વાત કરે તમને એમ થાય કે ના એ તો સાચું નો થાય આ જગ્યાએ આપણે હોય તો આપણાથી પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. So it is a rationalization. They rationalize the thing easily. It is easy for them. It is an escape mechanism for them. તો તમને દેખાશે સોરી, પણ એ સોરા નથી, એ સાયકોસિસ ડિફેન્સ છે. They can find out a new design, they have discoveries, sometimes they have an invention, scientists, analytical mind. So when the left brain is more utilized, they are having scientific approach. તો વર્લ્ડના જેટલા જેટલા સારા સારા સાયન્ટિસ્ટ છે, સારી થિયરી આપી છે, એ બધામાં સાયકોસિસ છે તો જે છે. કદાચ હેનીમેન પાસે સાયકોસિસ ન હોત ને તો આપણે હોમિયોપેથી ન મળી હોત. સાયકોસિસ ઇઝ અ society builder. Psychotic personalities are social builders. They are scientists. They are having new invention when they use their left brain more. And what happens when right brain is more used? And opposite. તો શું થશે? એક સાયન્ટિસ્ટ પેલું થશે,
અને આ બાજુ ક્રિએટર અને આર્ટિસ્ટ છે, જેનું આર્ટમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ હશે. તો આર્ટમાં ઇન્વોલ્વમેન્ટ વધારે હશે તો કેવો થશે? પોએટ થશે, ફિલોસોફર થશે, કંઈક રાઇટર છે સારો. એવા જેટલા સારા સારા રાઇટર આપણી આજુબાજુમાં છે, જે સારા સારા પોએટ છે, સારા સારા બધા જે કઈ ઓથર્સ છે, એ બધા સાયકોસિસ વાળા છે. Due to the psychosis access, they can utilize their right brain more and they have these kinds of the activity. There can be bad side also. આ ગુડ સાઇડ છે, આની બેડ સાઇડ પણ થઈ શકે. કઈ રીતે? તો they become sly, having piracy. હવે પાયરસી શરૂ થશે. બે ત્રણ બુક બે ત્રણ થિયરી વાંચી લીધી ને ભેગી કરીને મારી થિયરી નવી આવી. તો હોય કંઈક બીજાનું પણ બતાવે એવું કે મારું છે એમ. It is a piracy many times. That is clandestine. Modern day politicians are maligned or maligned gurus. આ બધા સાયકોસિસ એક્સેસ વાળા છે. અત્યારના જેટલા પોલિટિશિયન્સ છે મોડર્ન ડેઝ ના, મોસ્ટ ઓફ સાયકોસિસ એક્સેસ છે. એ તમને બતાવશે એવી રીતના, કેસે એવી રીતના, વાત પણ એનું પાછળ કંઈક અલગ ચાલતું હોય બ્રેઇન. અને જે ગુરુ અત્યારના અમુક રિલિજિયસ ફિલોસોફર્સ છે બધા છે, કહેતા હોય કઈ ને કરતા હોય કઈ. એવા ઘણા એક્ઝામ્પલ આપણી આજુબાજુ છે સોસાયટી. They do not practice what they preach. And Dr. Vijayakar sir said that it is equally applicable in homeopathic world also. There are some homeopaths who try to teach something different and they are doing something different. એ ભણાવે કંઈક અલગ ને તમે એની ચેમ્બરમાં જઈને જોવો તો થતું હોય કંઈક અલગ. ને મેં એવા જોયેલા છે કે જે સારામાં સારા કહેવાતા હોય ઓર્ગેનના, જે ઓર્ગેનન આપણું બેઝિક સબ્જેક્ટ છે, જેમાં ઓર્ગેનના મેઇન પર્સન હોય જે તે કોલેજમાં, પણ આપણે એવા દુર્ભાગ્ય છે કે એ કરતા હોય અમુક અલગ રીતે પ્રેક્ટિસ. આપણે એમ થાય કે આમ ઓર્ગેનન ક્યાં આવ્યું? તો ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક અ સાયકોસિસ એક્સેસ. Yes, they are doing research. Okay. Due to psychosis excess over thought process. Now, moral, psychosis નું moral કેવું હોય? આવા માણસોનું મોરલ કેવું થઈ જાય? કેવું હોય મોરલ? સિમ્પલ, જ્યાં સ્લાય છે, જ્યાં મેનિપ્યુલેશન છે. Most primary state of achieving primary needs is illegal, surreptitious way which starts from insufficient nutrition. Due to insufficient nutrition, what they get, what they felt in the sora, હવે કેવું થશે? તો કે હવે ગમે એમ કરી અચીવ કરો, ગમે એમ કરી મેળવો. તમે કદાચ પેલું મૂવી રોટી જોયું હશે. જોયું છે આમાંથી કોઈ? રાજેશ ખન્નાનું મૂવી રોટી. નાનપણમાં રોટી નથી મળતી, પછી એને ચોરી કરે છે. હવે ગમે એમ કરો, જોઈ છે ભૂખ લાગી છે, શું કરવાનું? તો ચોરી કરે છે. અને ચોરી કરે ત્યાં રેસ્ટોરન્ટ વાળા બધા પાછળ દોડે છે, મારે છે. અને એ સમયે રેસ્ટોરન્ટમાં એક જે પોતે પોલિટિકલ લેવલનો અને સ્મગલર એક માણસ હોય, એ જોવે છે અને એને પછી એના ભેગો લઈ જાય છે. અને પછી આખી સ્ટોરી છે, બહુ સરસ. સો ઇટ ઇઝ અ જર્ની ફ્રોમ સોરા ટુ સાયકોસિસ. પછી એ મોટો થાય રાજેશ ખન્ના, ત્યારે એ રોટીની વાત છેલ્લે સુધી રહે છે. આખું મૂવી જોજો, બહુ સરસ. જેમાં સોરા ટુ સાયકોસિસ અને અલ્ટિમેટલી સમ સિમ્પ્લિફિક આસ્પેક્ટ પણ જોવા મળે. So the soric anxiety overpowered by fear, the fear later covered due to the thick skin. હવે પછી એવું થશે કે fear ને ઓવરપાવર કરવો પડશે. ચોરી કરશું શું થશે? વધી વધીને લોકો મારશે. બીજું તો શું કરે? માર એક વાર ખાઈ લીધો પણ ભૂખ તો સેટિસ્ફાઈડ થઈ ગઈ. હવે તો કે હવે મારની એ બીક નથી. હવે જે થાય, જેવો માર પડી. They can give rise to rationalization. They operate gang, પછી higher level થતું જાય તો they operate gang from behind. They manipulate and maneuver his way to be a respectable, charitable, magnanimous philanthropist, sometimes VIP, industrialist or ministers. પછી એક બેકડોર થીને ફાઇટ શરૂ થશે. આપને ખબર છે ઘણા એવા છે કે જે બેઠા છે આઉટ ઓફ કન્ટ્રી, પણ સારી એવી ગેંગ અહીંયા ઓપરેટ કરતી જ હોય, બધું મેનેજ થતું હોય ઇઝીલી. તો દે ફ્રોમ બિહાઇન્ડ દે આર રનિંગ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. અથવા તો ઘણી વાર એવું થતું હોય કે એવા લોકો એક ચેરિટેબલ, એક હાયર સોશિયલ પોઝિશન વાળા વીઆઈપી કેડરમાં આવતા હોય, એવા લોકો હોય જે કઈ ફંક્શન્સ ની અંદર એને પેલી સીટ અપાતી હોય, પણ પાછળથી એક આખી તોડી એના માટે ટીમ આવા અનેક કામ કરતી હોય, જેમાં મેનિપ્યુલેશન, સ્લાઇંગ, સ્મગલિંગ બધું થતું હોય, કે એન્ટી સોશિયલ વર્ક થતા હોય. So they are something like that.
moral affected even at the sexual level, and then it leads to the debauchery, lasciviousness in act, in speech, clandestine affair, flirting that make capricious or frivolous even. પછી એને કેપ્રિશિયસ થઈ જાય, ફ્રિવલસ થઈ જાય, એને કઈ વધારે વિચારવાનું ના આવે, ઇઝીલી ચેન્જ થાય, because there were too many desires, too many having kinds of the activities in the brain they want to fulfill by any means. એવા ઘણા જોવા મળે કે જેવા આપણા સ્કેન્ડલ્સ ઘણીવાર ન્યૂઝપેપર્સમાં વાંચવા મળતા હોય છે. સમ બોસ they try to satisfy his basic greed and sexual need, અને એ શોષણ કરતા હોય એ રીતે પોતાના જે વર્કર્સનું. So these are the things, the morals are bad moreover, પણ ક્યારેક મોરલ્સ સારી દિશામાં હોય છે, એ પણ આગળ આવશે. Now, psychosis that is precipitated in young children by parents. This is nowadays problem. Psychosis parents are busy in accumulating money and wealth, or sometimes even they quarrel, they have disharmony in between because of the ego issue. Now, the child's basic need is compromised. પેરેન્ટ્સ છે બહાર હોય, ફૂલ ડે વર્કિંગ હોય, ઘરે આયા હોય, અથવા તો કોઈક રાખેલા હોય જે એ બધું છોકરાને મોટા કરતા હોય, સંભાળતા હોય. આની અંદર એમ ફૂડ તો મળી જાય, they want to give luxury to their child. એ લક્ઝરી તો કદાચ મળી જાય, પણ બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ, લવ, વાર્મ, કેર, જે સ્ટોરામાં ફુલફિલમેન્ટ માટે જરૂરી છે, એ જ કોમ્પ્રોમાઇઝ થઈ જાય. And now what happens? The child become insecure. પેરેન્ટ્સ ના ઝઘડા હોય તો ચાઇલ્ડ ઇનસિક્યોર ફીલ કરે, અથવા પેરેન્ટ્સ ન હોય અને જે થતું હોય આજુબાજુ જોયા રાખે, they become insecure, and out of that insecurity they have to develop early development, they have to achieve something more before his age, and that become precocious. So precocious not only at intellectual level, બાળક તમને હોશિયાર દેખાય ઘણી વાર, but sometimes a precocity at the sexual field also develops. બાળકો છે નાનપણથી જ એ ડાયરેક્શનમાં પણ જતા હોય. You have a Oedipal reflex in some kinds of the child also. What is Oedipus reflex? Oedipal complex and Electra complex. આ સાયકોલોજીમાં બહુ સારી વસ્તુ. It is a given by Sigmund Freud, this theory. કોઈને ખબર છે થિયરી વિશે? Yes. My father and I will. Son, the boy, his opposite sexual attraction is towards mother, but mother loves father. So I have a problem with the father. So આ જે આખી rivalry શરૂ થાય, that is Oedipal complex mainly અંદર. આ Oedipal complex છે એ healthily operate ન થયો, અને healthily કઈ રીતે operate કરાય? તો ચાઇલ્ડ ને જો બોય હોય તો એને એ સમજણ દેવાની કે તું તારા ફાધર જેવો છો, અને એ રીતે જીત જાય. ગર્લ્સ ને યુ આર જસ્ટ લાઈક યોર મધર, એ રીતે જ્યારે કહેવામાં આવે તો અહીંયા એ રાઇવલરી ઓછી થશે. આ રાઇવલરી પૂરી સેટિસ્ફાઈ ન થઈ અને એ અનહેલ્ધી રહી ગયું તો આગળ જતા બાળકને ઓપોઝિટ પર્સન સાથે ઘણા ઇશ્યુ થાય. વી હેવ અ નંબર ઓફ મેટ્રિમોનિયલ ઇશ્યુઝ ઇન અવર સોસાયટી. It is because of some unresolved complex, that is Oedipal and Electra. Physical level, it can be seen as some autoimmune disorder from early childhood, even juvenile diabetes. The child try to accumulate more inside them because of lacking, and that's why even they become obese. In psychosis, less a bad performance in study, but good at the machines and computers. They are even looks dyslexic. Physically, they are look sometimes even malnourished and recurrent asthmatic bronchitis. Less થશે ત્યારે આ એક્સેસ ની વાત હતી, જેમાં ઓબેસ થાય, ઓટોઇમ્યુન થાય, પ્રિકોશિયસ થાય. પણ સાયકોસિસ લેસ હશે તો લેકિંગ હશે, એ સમય આવું ચાલશે. રિકરન્ટ અસ્થમેટિક બ્રોન્કાઇટિસ, રિકરન્ટ એલર્જીક રિએક્શન્સ, આવા બધા પ્રોબ્લેમ દેખાશે. અને બાળક દેખાય સાવ દુબળું પડતું. આપણે એવા જોતા હોય ઘણા છોકરા કે એકદમ સિંગલ બોડી હોય, એમ કે ખાતો પીતો કઈ નથી, પણ માઇન્ડ બહુ સારું છે. હજુ સારું કઈ જગ્યાએ? સ્ટડીમાં નહીં. તમે ગમે મોબાઈલ આપો ને ઓપરેટ કરી નાખે, ગમે કોમ્પ્યુટર આપો ને તરત વીખી નાખે. તો આ લેવલના ચાઇલ્ડ આપણને જોવા મળે. Sometimes because of strict parenthood, they become thick skin or sometimes even silently deep. Now, psychosis excess at the emotional level when the fear predominates
as he is a cowardice, one or many fear can be seen. If you study Medoranium, the number of fear had been mentioned, like fear of darkness, fear of happen something bad, fear of evil, fear of misfortune, etc., etc. So the lots of fear in the rubrics of psychotic personality you have. પણ એ લેવા નહીં ઘડીકમાં ટોટાલિટીમાં બહુ સમજી વિચારીને એન્ટ્રી દેવી કારણ કે આમાં ફિયર તો ઘણા જોવા મળશે. Psychotic individual projects his happiness in such a way that it will indirectly promote his selfish interest and motive, and he will use his money, position, power to celebrate an small occasion to such an extent the occasion is sidetracked and it is his richness, his importance is highlighted. When psychotic personality sometimes try to enjoy some moment, they try to give gift someone or they try to greet someone, then again you can see the psychosis excess. એની ગિફ્ટ એવી હોય કે આમ કલરફુલ પેકિંગ હોય, બહુ મોટી હોય, આ નાની વસ્તુ ન લેવાય. ભલે પૈસા ઓછા ખર્ચવાના પણ દેખાવો મોટું જોઈએ. આવી ગિફ્ટ જે કોઈ ખર્ચીને તમને આપે તો એ મસ્ત બીજો આમાં કંઈક સાયકોસિસ એક્સેસ છે કારણ કે એમાં એની રિચનેસ બતાવી છે અને કંઈક શો ઓફ કરવું છે એવું હોય. In the another level, the mirth that is, so the happiness is different. Now the mirth, it is a second thing. What is mirth and difference between mirth and happiness? So psychosis personality, sometimes you look more joyous, sometimes more happier, and they are having more expression. Psychosis excess. પણ આ psychosis excess છે એક લેવલ અલગ છે. mirth, mirth એટલે શું? Difference between happiness and mirth. હાઇલાઇટ કરે એ ખુશ હોય ને તો હસે જ એટલું જોરથી કે બધા આજુબાજુ નોટિસ કરે. With many a times more laughing, more fear, and more verbal or physical expression. So there is a full of expressing merriment, joyfulness when characterized with laughter. They laughing loudly. They આ બધા rubrics છે એ related છે, psychosis excess related. Laugh loudly, laughing at trifle, laughing causeless, laughing immoderately, laughing sarcastically, scornful laughing. Laugh કરતા હોય પણ scornful, જે સામેવાળાને હર્ટ કરે એવું લાફિંગ હોય. Laughing to hide his grief sometimes. The psychosis under expressive will have a subtle, concealed, sardonic life and they will sometimes even never laugh. આ psychosis excess છે, આનાથી opposite psychosis less. Psychosis less ની અંદર laughing કદાચ જોવાય નહીં મળે. અથવા હસી લેશે ને તો એટલું આપણે ન કહીએ કે ઓલું આમ મનમાં મનમાં હસી લીધું એમ. એના પોતાના ઓઠને જ ખબર પડે કે પોતે હસી લીધું એમ. પણ એ ઘણીવાર સાર્કાસ્ટિક હોય. ઘણા લોકો એવી રીતના સ્માઇલ આપે ને તમને એમ થાય કે આ ખરેખર સારું કરી ગયો છે કે ખુશ થઈને ગયો છે કે પછી કંઈક બીજું કંઈક કહેવા માંગતો હોય કંઈક છુપાવે છે. એની હસી એવી હોય. It is a sarcastic sometimes, it is a sardonic, and it is a hiding. Now another emotions like grief. So grief can be seen as a crying, wailing to attract pity or sympathy from the others. It is a characteristics of the psychosis over expression. They sometimes moan, grumble, involuntary signing that indicate hidden grief. While in the psychosis less there is a hidden grief, but in psychosis excess there is a grief which show off. There is an over expression, and sometimes it is to catch the sympathy of others. Anger, so anger on contradiction, anger easily, anger involuntarily, anger about pain, something which acts as an impending, anger when disturbed, interrupted, temper tantrum, anger with obstinacy. આ બધા psychosis excess ના features. When there is a blood flow and atherosclerosis, too much atherosclerotic changes, what happens? The blood has to pass this narrow area and heart has to load more, heart has to work more. So the blood pressure increase. એટલે anger અને blood pressure નું direct correlation છે. અને anger, blood pressure આ psychosis excess ની વાત છે. So you can have some temper tantrum when oppose a least contradiction that can be seen even puja. Physical level atherosclerosis, you can see the cardiac hypertrophy even.
contradiction intolerance that throws themselves angrily on phone and cannot get their breath when the least opposed. thuja એક સિમ્પટમ છે thuja. ઘણા પેરેન્ટ્સ આવે કે ઈ રડે એવું ને બાળક આમ ભૂરું થઈ જાય, આમાં સાઇનોસિસ જેવું દેખાય, પછી એનો શ્વાસ અંદર ચડી જાય, બ્રેથ હોલ્ડિંગ સ્પાઝમ જે આપણે કહીએ, એ સાયકોસિસ એક્સેસનું મેનિફેસ્ટેશન છે. અને એમાં પછી સામેવાળા ગભરાઈ જાય, પછી એનું ડિઝાયર ફૂલફિલ થવાની વાત આવે. It is inhibitory process in psychosis, then it is suppressed and expressed as a reserved displeasure. આનાથી opposite psychosis less માં reserved displeasure આવે. Love, another emotions, love, there is a fear of death, love for life. Psychosis is the love for life. They are self-centered exhibitionists. They have love having with extravagant love, with selfish interest. They purchase a gift which is a something which is quite opposite of the sora. Exalted exhibitionism, even sometimes for sexual gratification, foppish vanity, ostentation, pretentiousness, affections. These are the kind of expression. Soric personality gift તમારા માટે પ્રિફર કરશે તો એમ કહેશે કે તમારા ડેલી શું નીડમાં આવે એ જોવે કે આ માણસ છે અને પેન દો તો એ કારણ પેનનું વર્ક વધારે હોય તો રિટર્ન વર્ક હોય છે તો પેન આપો. તો બેઝિક નીડ્સની જ્યારે ગિફ્ટ આવે તમારી પાસે ત્યારે એ સોરા રિલેટેડ ક્યાંક બતાવશે. પણ એવું બધું વસ્તુ જે તમારા ટેબલ ઉપર શો થતું હોય કંઈક મોટું બધું કે એમાં એનું નામ તમને એમને દેખાઈ જાય, તો એ સમજવાનું કે આ સાયકોસિસમાંથી આવેલું છે. So sometimes they use a good ostentations. મારી પાસે એક પેશન્ટ હતું, એ પેશન્ટ ફોન કરે ને એટલે પેલા એમ કે સાહેબ વાહ તમારો પેલો કેસ હમણાં મેં જોયો, પેલા મને કેસ મૂકવાની ટેવ, તો કે સાહેબ પેલો કેસ મેં તમારો જોયો, વાહ બહુ સરસ, તમે ખૂબ જ સારું કામ કરો છો. મને એમ થાય છે કે તમે આટલી નાની ઉંમરમાં આટલું સરસ કઈ રીતે કરી શકતા હશો, આવા સરસ ડોક્ટર મેં આ એજમાં સાહેબ ખરેખર જોયા જ નથી. આવી રીતે એનું બધું શરૂ થાય પેલા ફોન કરે ને એટલે. પછી બીજું સાહેબ મારે એક વાત કરવી છે કે મને હમણાંથી આ તકલીફ બહુ થાય છે. તો પ્રોબ્લેમ પછી કે છે, પણ પેલા આખું જે બાંધશે ને શરૂઆતની આખી જે આપણે પૂર્વ ધારણા જે કહીએ એ સાંભળીને તમને એમ થાય કે હું ખુરશીમાં પકડીને બેસી જાઉં, નહીં તો પડી જઈશ હમણાં. આ ઓસ્ટેન્ટેશન્સ આવે પેશન્ટ્સના. દે વોન્ટ ટુ ફ્લેટર યુ, કારણ કામ ઘટાડવું છે, સારી રીતે યુઝ કરી લેવો છે. આપણે જે પેમેન્ટ આપી છે એનું મેક્સિમમ વળતર જોઈએ, તો કઈ બેસ્ટ ટેકનિક? આ ટેકનિક છે. તો આ સાયકોસિસ એક્સેસની ટેકનિક છે. સિફિલિસ વાળો હોય તો તમને એમ જ કે નથી પેડો, આ વખતે ખારી દવા આપજો, નહીં તો હું દવા મૂકી દઈશ એમ. એ સિફિલિસ વાળું હોય. સોરા હોય તમને પ્રેમથી કહી દે નથી, જરાક જોઈ લેજો ને. તો બધાને એક્સપ્રેશન ઉપરથી તમને એનું માયાસમ ડિફાઇન થાય. Overflowing love for society and religious. Now some good aspect of psychosis excess. That overflowing love for society and religious that gives the good side. તો એ કેવા લોકો આપશે આપણને? સાયકોસિસ એક્સેસ છે એમાં રિયલ લવ ફોર સોસાયટી, મેનકાઇન્ડ ઓર દે આર રિલિજિયસ, તો કેવા લોકો આપશે આપણને? સાયકોસિસ કંઈક સારું આપે, કેવા લોકો આપણે? બેનિવોલન્સ. Benevolence is a moreover sorrow syphilitic. Sometimes it is a soric when it is from pure heart, and when it is out of indiscretion, then it is a syphilis. પણ સાયકોસિસમાં આ રૂબ્રિક્સ મૂકવા માંગો તો એના માટે રૂબ્રિક લેવું જોઈએ ચેરિટેબલ. ચેરિટેબલ એટલે શું? તો ચેરિટેબલ સોસાયટી વાંચતા હોય, ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ વાંચતા હોય, ત્યાં ચેરિટેબલ વર્ડ આવે, ચેરિટીની વાત આવે ને ત્યાં હું ડોનેટ કરું છું તો મને પાવતી મળે, મારું પંખામાં નામ લખાય, 3 ભલે આમ ફેરે રાખું, એ ચેરિટેબલ છે. મોટા અક્ષરે મારી તકતી લાગે, આ સાયકોસિસ છે. એટલે કદાચ ચેરિટેબલ સાયકોસિસમાં આવે, એ સોસાયટીમાં સારું કામ કરે, પણ બેનિવોલન્સ નહીં. બીજું કેવા લોકો આપે? બીજું કેવા લોકો આપણે? સાયકોસિસ એક્સેસ. Who have a love for mankind, who have a love for society, it gives a good social worker. Yes. પોલિટિશિયન્સ નું મોટિવ કંઈક અલગ દેખાય ઘણી વાર, પણ ઘણા પ્યોર સોશિયલ વર્કર હોય. તમે અડધી રાતે ઘણા એવા હોય, ભલે પોલિટિક્સમાં કે એમાં સાહેબ આપણે ભાગ નથી લેવો, એ ચૂંટણીમાં ઉભું રહેવાનું આપણું કામ નહીં, તમે અડધી રાતે ફોન કરજો આવી જાય છે.
અને આવે ખરા, હેલ્પે ખરા, એ ટાઈપના હોય. They are responsible sometimes. Or even over industrious person, they having good philanthropist. It gives sometimes religious philosopher with good eloquent power, which give right direction to society and mankind. Recently, આપણે BK શિવાની રાજકોટમાં આવ્યા, right? It is a good psychosis. એનાથી કેટલા લોકોની ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈ હશે તમને નથી ખબર, પણ એ રાઈટ ડાયરેક્શનમાં આખું જતું હોય. એ સાયકોસિસ એક્સેસ જ છે. ઇલેક્વન્ટ સ્પીચ આપણી પાસે નથી કે આપણે 1000 કે 5000 લોકો બેઠા એકદમ આમ ઠેક સુધી અંદર પિયર્સ થઈ જાય એવા વર્ડ્સ બોલીએ. સાયકોસિસ એક્સેસમાં છે, તો એવા લોકો પણ આપશે આપણને. ઓપોઝિટ ટુ ધેટ, સમ ગુરુ આર ધેર which mesmerize you. એની વાતોથી જ તમે મેસ્મરાઇઝ થશો. But they mislead, and that is even true for the homeopathic world. Now, psychosis access in acting dramas in films. વિજયકર સાહેબે આપ્યું છે. ઇનિશિયલી એક્ટર કોઈ આવે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝની અંદર તો તમે અર્લી સ્ટેજ એના જો બધાય એમાં બેઝિક નીડ માંડ લઈને આવ્યો ને એવું લાગે કે આમાં 100 ફૂલફિલ કરવાનો છે ખાલી. એને કઈ નહીં, એક કામ મળતો હોય તો રાજી રહેતો હોય, એક કામ માટે થઈને કેટલું કરી નાખતો હોય. તો ઇનિશિયલ લેવલ હોય 100માં હોય. પછી જેમ જેમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં આગળ વધતો જાય એમાં એક્યુમ્યુલેશન ઓફ વેલ્થ, નેમ, ફેમ, પાવર, ઈગો, સ્ટેટસ આ બધું આવે અને પછી એનું આખું ચેન્જ જ હોય. સાયકોસિસ એક્સેસ વાળું દેખાય આપણને. પછી અમુક કારમાં જવું, અમુક ટાઈપની વેનિટી વાન જોઈએ, અમુક ડિમાન્ડ શરૂ થાય, અમુક સમયે જ કામ કરવું. પહેલા તો અડધી રાત્રે ડાયરેક્ટર કહેતા હોય કે આ શૂટ કરવાનું છે, પહોંચી જતો હોય ગમે એમ કરીને, ઉજાગરો કરીને. હવે તો કે હું તો આ શેડ્યુલમાં જ કામ કરું છું. આ સાયકોસિસ એક્સેસ. You can see the difference, the sora and psychosis, quite clear. Psychosis in religiousness, they are ritualistic. When all religious expression of psychosis is present, you have a ritualistic person. ના આમ જ પૂજા કરાય, આ ટાઈમે આમ કરાય, આ વ્રત કરવું જોઈએ, આ પ્રકારની ઘરમાં પ્રથા કરવી જોઈએ, વગેરે વગેરે. They are even superstitious. They are but why they are doing? ઓ રિલિજિયસ શું કામ છે? શું કામ થાય? મારે ઓ રિલિજિયસ બનવાની જરૂર શું છે? Yes, want to gain something from God, then yes, fear. સત્યનારાયણની કથા સાંભળીને પ્રસાદ લીધા વગર વયા ગયા, વાણિયાનું ધન થઈ ગયું, આખું વાણદું વળી ગયું, એટલે મારે ન થવાય. It is a fear out of. What is a true religiousness? આપણે ભગવદ ગીતામાં કીધું જ છે, જે રિલિજિયસનેસ રિયલ છે ને એના માટે કઈ દેખાડાની જરૂર નથી, ચાંદલા ટપકાની જરૂર નથી, અંદરથી જ હોય. And it is a love for God. It is a love for Almighty. એમાં ક્યાંય વોન્ટ્સ નથી, એમાં કઈ ભિખારી બનવાનું નથી. નહીં તો એવું થાય કે એક ભિખારી અંદર હોય, એક બારે હોય. એ સાયકોસિસ છે. આમાં તો બસ છે, ઈશ્વર તો છે, એની સાથે કનેક્શન ઈશ્વરિક વાત છે. પણ સાયકોસિસ ને ફિયર ઓફ પનિશમેન્ટ હોય, ગ્રીડ હોય, આ જોઈ છે, ફલાણું જોઈ છે, હજી આ ફુલફિલમેન્ટ કરવું છે, ડ્રીમ્સ હોય. They having even fear of starvation. They pray for the God for the fulfillment of their demands and desires. 2 cases વિજયકર સાહેબે 2 કેસ કીધા છે રિલિજિયસ પર્સનાલિટીના આ ચેપ્ટરની અંદર. એક કેસ હતો, એની અંદર એક લેડી હતા. એ લેડી એવું કીધું મને પ્રાઇમરી ઇમ્પોર્ટન્સ દેવું, મને જલ્દી બોલાવી લેવી, મારો વારો લઈ લેવો, કારણ કે ઘણા લોકો મારી રાહ જોતા હોય, હું એક મસીહા છું ઘણા માટે. અને એની પર્સનાલિટી હતી, એના ઉપરથી જે સ્પેશિયલ એટેન્શન જોતું હતું, ચીલી હતું, સાહેબે નક્સોમી કાત આપેલી હતી. આનાથી ઓપોઝિટ એક માણસ એવો હતો જેને ફૂલની ફ્લાવર્સની એલર્જી હતી, અને ફ્લાવર્સથી બહુ પ્રોબ્લેમ હતો. સાહેબે ઘણું પૂછ્યું, પણ અંતે કહેવાનું એને ન કીધું, પણ એના બીજા એક જે સાથે આવેલા પર્સન હતા એને કીધું કે જે તે ટાઈમે આ માણસ છે એ ડ્રંકાર્ડ હતો. અને ડ્રંકાર્ડ એ રીતના ને એવો હતો કે એના ઘરમાં બધા વાઇફને મારતો ને એ રીતે લેતો, પણ કંઈક એનામાં ટ્રાન્સફોર્મેશન આવ્યું. એન્ડ નાવ હી બીકમ સોશિયલ વર્કર એન્ડ he directed many people's life towards a good thing. અને પછી એને ડ્રિંક છોડી અને બધાને આખું રિલિજન તરફ બધાને મોટિવેટ કરે છે, અને સારી લાઈફ કેમ જીવવીને એ બાજુ મોટિવેટ કરે છે. અને એને બધા લોટ્સ ઓફ ફ્લાવર આપે છે, અને એનાથી કારણે એને એલર્જી કન્ડિશન ક્રિએટ થાય છે. તો એ માણસે કે બતાવ્યું નહીં, કીધું નહીં કે હું આવો છું. એના આસિસ્ટન્ટે કીધું, કોઈ બીજા એટેન્ડન્ટે કીધું, ત્યારે ખબર પડી. તો અહીંયા સાયકોસિસ એક્સેસ નથી, આ સાયકોસિસ લેસ છે. અને એને સાથે સ્પ્રેઇન ને એવી બધી કમ્પ્લેન હતી, રાઇનાઇટિસ હતું, અને એને
એને કોસ્ટિકમ આપેલી હતી સાહેબ. આ બે કેસ રિલિજિયસ આસ્પેક્ટ નાખી દેલા. So it is again psychosis. Now the second phase of psychosis, now it is psychosis less. Now less એટલે તો intellect કેવું થઈ જાય? Dull થઈ જાય અહીંયા થોડું, right? So it is underwhelmed personality, under expression, even growth is also underdeveloped, and adaptability is conspicuously lacking. Say for example, right? હું ગોંડલ એક મેડિકલ ઓફિસર હતો એક હોસ્પિટલમાં. એક વખત ઇમરજન્સી હતી, હું હજી નવો જોઈન થયેલો, એટલે નર્સિંગ સ્ટાફે કીધું સાહેબને તેડી આવો તો ઘરેથી. એટલે મેં કીધું મેં જોયું નથી, તો કાંઈ વાંધો નહીં, હું તેડી આવું. તો પોતે ગયો, સાહેબને લઈ આવ્યો, અને પછી પાછો હોસ્પિટલે સાહેબનું વર્ક પૂરું થયું, ઇમરજન્સી કેસ પૂરો થયો એટલે સાહેબને પાછો મૂકી આવ્યો. મેં કીધું શું થયું હમણાં સાહેબ, કે બીમાર છે? મેં કીધું ના. મેં કીધું તો પછી સાહેબનું ઘર તો બાજુમાં છે, તો ઝડપથી હમણાં આવતા રહે, તમે આટલી વાર શું કામ બગાડી, તેડવા ગયા ને મને કીધું ને પેશન્ટ ખરેખર તકલીફ માટે. કે એવું નથી, પણ સાહેબ ડ્રાઇવિંગ નથી કરતા. હી વોઝ critical care specialist doctor, but he do not know how to ride a scooter and how to ride a car. He can ફાવતું નથી, તેડવા જવા પડે. તો આ લેવલનું બ્રાઇટાનું એક આપણને સાયકોસિસ લેસ જોવા મળે, જેમાં તમને એ લેવલે અંડર એક્સપ્રેશન જોવા મળે. અંડર એક્સપ્રેશન another level can be seen at talking disposed to, they are secretive, they are reserved, shy, wasteful, hide, they recognize but does not, they compromise easily, they are quite secretive, they have a solitude desire for obscurity, they had to come in limelight, they sense the society, they are brooding, silent grief, weep alone, discontented, sadness is under expressed. આ બધા સાયકોસિસ લેસના રૂબ્રિક છે. Love that could not express, sometimes they are soft-hearted within, just like lycopodium. Perhaps the ego comes in way. Sometimes it happens, wife complaining that my husband truly loves me, but he do not know how to express that love. So it is psychosis less. Moral psychosis less, it make a person corrupt, venal, shameless, flirt, even buoyant, and libertinism because of a lack of conscience again here. The second phase of psychosis less, in happiness, as we said earlier, they never laugh, they are reserved, their smile is premium. Aphorism number 74, we see that Hahnemann had been mentioned about revolutionary changes in the body, which includes relaxation of organ and tissue. This belongs to psychosis less. Reason behind underproduction of elastin. Elastin gives the elasticity, recoverability, and control. When this elastin is less, it can produce relaxation of limits and looseness and slackness of the control. When there is a looseness of character even, it is also psychosis less. Now the syphilitic mind. Third defense starts. Fortification, આ પણ પૂરું ન ચાલ્યું, આમાં પણ કંઈક પ્રોબ્લેમ થયો. Next defense, that is to defend, to save oneself, save, to destroy the other parts by any means, and it gives rise to the immunity in human body. As a hostile stimulus is continue to prolong life by hook or crook, they want to maintain equilibrium. To save the whole, they sacrifice the part. When a part is destroyed, the balance is lost, control is lost. This out of control organism goes to further destruction and distortion. That syphilitic miasm expresses itself in a form of distortion or ugly looks. So when you have out of control movement anywhere, out of control activity anywhere, at the mental level, physical level, it is syphilitic miasm. That's why hysteria is also syphilitic miasm. When we apply above expression of syphilis to the mind, we have out of control emotions, destruction of security that give rise to mania, insanity, distortion of volatile mind that give rise to the perversion. All this leads to the ugly behavior. We apply the physical qualities of syphilis to the mind, and then we get the following nature of syphilitic person. They are sometimes even jerky, hasty, their speech is hasty, and even they have awkwardness. Now, will the out of control will ની વાત આવે તો શું થાય? Reaction of person that help to decide whether he is a courageous person, whether he is a coward person. So here section is out of control, out of proportion. That is either too much or too less, or sometimes no reaction at all.
So when the patient having a too many WBC count in their blood report and you suspect septicemia, but there is no fever, then it is a syphilis because it is a lack of reaction at all. It leads to the ugliness, weirdness, both at the mind and body level. Intellect, destruction of intellect that leads to the dullness or indiscretion. ખબર નથી પડતી શું કરવું. Confusion. Perversion that leads to the good memory other than study, or even the child learns some obvious words easily rather than the study. આ લેવલમાં syphilis છે. And two cases had been given. One case in which the 8 years boy pulled repeatedly the skirt of any girl. એ ચાઇલ્ડની આખી સ્ટોરી આપેલી છે કે ગમે ત્યારે સ્કર્ટ સૂટું કરે કોઈ બી ગર્લ્સને પનિશમેન્ટ આપે તો એ સુધરે જ નહીં, ઇન્વોલન્ટરી થઈ જાય અને એને જમવાની કઈ ખબર ન પડે. ભૂખ્યો હોય તો માંગે બી નહીં, પણ જમાડો તો એ સેટિસ્ફાઈ ક્યારે થાય એ બી ખબર નહીં એના મધરને, કે એને ખવડાવવું જ પડે. Then another example of 6 years girl. એ ગર્લની સ્ટોરી એવી હતી કે એને હોટ આયરન ટચ કરી લીધું તો બી અડે, તો બી રમે. અમુક વસ્તુથી ઇન્જરી થતી હોય એ પણ કરે. અને એને એક રૂમમાંથી બીજા રૂમમાં જવું હતું તો કે દરવાજો દૂર છે તો ત્રીજા માળની બાલ્કનીથી પારાપેટ ઉપર ચડીને આમ જવાની ટ્રાય કરી. તો ઇટ ઇઝ અ lack of discretion, that is indiscretion. તો આ syphilis છે. So here the syphilitic anacardium had been given by sir to those patients because here the sense of right and wrong is abolished. Now they will immoral acts, they go for drugs, they are criminal, they are having without remorse many kinds of the massacre. તમે નાઝી ગેસ ચેમ્બરનું તમને ખ્યાલ છે જે એ આખો ઇન્સિડન્ટ સિફિલિટિક જ છે. Openly they are lascivious, lewd, they behave obscenely in public, shameless, they remove clothes many times, they exhibit nudity. At the emotional level, when it is out of control, it can give rise to the recklessness, restlessness. It is something like that of a driving a car where the wheel and the steering is not in a connection. So where some rubrics in syphilis like reckless, heedless, kill desire, hysteria, mania, panic attack, overpowering, anguish, lamenting, laugh at wrong place, laugh over serious matter, laugh on reprimand, weeping and laughing at the same time. આ શું બતાવે છે? Excess reaction, out of control reaction, out of proportion reaction. That is again syphilis. So this is a chapter. These are the chapter number 15, 16, 17 and 18. Now we will go for another case. It is a case of anxiety disorder. કેસ છે નાનો છે, ઇઝીલી 15 મિનિટમાં થઈ જશે એવું લાગે. 10 મિનિટ છે. ઓકે, થઈ ગયું. ડિસ્કશન થોડુંક માંગી લેશે. ડન, તો એવું કરીએ. ઓકે ઓકે.